Namaste, good morning, everyone. I am Kamlesh, and I welcome you all in our mental health talk show Inside Out, where we try to understand the nitty gritty and little aspects of mental that we have been diverse topics, interacting with professionals and experts to understand how they see mental health, mental well being, and while discussing this topic, we have been discussing a lot at workplace issues, issues at educational institutions, issues with individuals. So it's uh, challenging to address those issues in a single talk show. But yes, we try to get on board with professionals and experts and try to understand in detail as much as possible. Here today we have a very unique topic like to discuss in this episode, and that's about the third gender or transgender as we know it in our common language. Exactly, to understand what does that mean, what are their challenges, how they navigate through their gender identity, and what challenges they face in their journey, what mental health challenges they face. We are here to address that issue and we are here to understand that issue. So, let me welcome Dr. Kanchan Pawar, our panelist for today, who, uh, Dr. Kanchan, I welcome you. I'm so sorry. Due to some network issue, I think Dr. Kanchan is, we are not able to reach Dr. Kanchan. But yes, about third gender. When we talk about third gender, it's something, there are two extreme ends, you know. Recently, there has been lot of discussions, and when I am saying discussions, it's more about, sorry, yes, Dr. Kanchan, I think you're not visible on the screen. I'm so sorry for the technical difficulties. Yes, Dr. Kanchan, can you hear me? Okay, till then we can have a little overview about what exactly the challenges and to understand those challenges from a mental health perspective. So I was mentioning that when we talk about third gender or transgender, we see two different extremes. Either we consider them too sacred to fit in our own community, we place them at a worshipping place and we worship them. The other extreme, it's we do not care about, we do not really care about their existence itself. So these are two extreme ends, and I am sure this would be the reason, this would be the primary reason why a third gender community is not attended or not paid proper attention. But thanks to a lot of social awareness programs, a lot of social initiatives by government to identify, to give that deserving respect to people from the third gender
category. Just a minute. I'm so sorry for the technical glitches. I think there's some issue with Dr. Kanchan who is not able to join. Yes, so I was talking about these two extremes and then the initiatives that has been taken by government, social organizations, civil organizations, and to give that due respect and the place for this third gender category in the society. You see, there has been a lot of movies coming up on third gender. It's spoken about in the social circles, and that's definitely it's giving a positive approach, positive outlook. But it's not just that we give them a term third gender on on any application form and then identify. Just give us a few minutes. We are rejoining it.
Yes, Ah, finally. at last. I don't know what was happening. So, I know, thank you. technical glitches. I was also wondering. Amit, welcome to the show. नमस्ते. माझा आवाज येतोय अमित तुम्हाला? तुमचा आवाज नाही येतोय मला. हां. अमित तुमचा आवाज येत नाही. तुम्ही प्लीज इयरफोन वगैरे वापरू शकता? Yes, Dr. Kanchan, welcome to the show. And we were talking about, navigating gender identity. So, first of all, I would like to welcome you on this show, and I'm thankful to you that you accepted our invitation and made us a point to be here on this day. So, I would like you to please introduce yourself in brief, first of all. Okay. Good morning, everyone. It's 11 o'clock. Yes. Kamlesh, thank you for having me on this program. I think it's a wonderful initiative by Punekar News and by Anhat Foundation to focus on mental health challenges. And today's topic is something that I feel particularly um, passionate about, which is mental health concerns for the transgender community, particularly as they navigate their gender identity. So, to just provide a brief background, is English okay for the audience? Yes, yes, that will do. So, just provide a brief background about what I do. I'm a primary care physician with a background in public health, and I've been working in the area of HIV and HIV prevention in India. First, as a part of the Avahan program, which was funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. So I was involved in this program, particularly with a lot of targeted interventions. These are NGO run Yes. or CBO run Mm, programs for prevention of HIV mhm, um, in high risk communities. So way back, almost 2 decades back, one of the high risk communities or the most at risk community were people, men having sex with men. mm, This was like an umbrella term that was used in public health to refer to everyone, including all men who were intimate or who were sexually active with other men, including mm, transgender people. mm, mm. Over the past, decade, we have seen that the transgender community has taken a stance for itself, and they have very unequivocally advocated for um, to be regarded separately, to not be clubbed Yes. under the MSM umbrella. So, over the past 2 years now, I have been associated with Project Accelerate funded Mm, mhm. LGBTQIA clinic called MITH Yes. in Pune. And this is a community run clinic and it's for the community. So we see a lot of transgender clients Yes. at all stages of their cycle, in the sense gender transition. Mm, So mm, as a part of our clinical services, we offer a lot of counseling regarding mm. the transition process, Okay. and we also do a lot of Yeah. mental health counseling. Yes. 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 I thank you for that brief introduction. And I think you just mentioned about a transition. Yes. So, uh, what exactly is that? We really would like to understand because from like as I mentioned in my introduction, there are two extremes to this Mhm, community. mhm, Either we worship them, we consider so sacred that we do not give them space in our own community. mhm, Otherwise, we consider them like, completely out of, like, we do not respect them at all. And mhm, we unfortunately address them with words which are very derogatory, slang languages. Uh, so unfortunately they have been facing a lot of challenges, and the most important aspect is there's lack of awareness. mhm, So when you're speaking about transition, so exactly what does this third gender mean,
and what does this transition has, it's about navigating a gender Hmm. identity. So could you Okay. please explain that? Yeah. So, the gender transition process, I would say, is an entire spectrum. Okay. It is Mm, not completely defined this thing. You have to understand what are the client's needs. You have to understand what are the individual's needs and then yes. tailor the transition process accordingly. And when I Mm, say transition, what I mean is when there mm-hmm. are people who are not comfortable with the biological identity or with the biological sex that has been assigned to them at birth, to be Mm, putting it in a very layman language, अगर एक mm, इंसान को हमने जन्म पे लेबल किया हुआ है, I'll speak in mm. Hindi so that Ha our ha, yes, audience yes, please. है ना ऑडियंस Yes, समझे. yes, yes, तो yes. अगर उनका जन्म होता है और उनको बोला जाता है कि तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, है ना? Hmm, लेकिन hmm, जब वो hmm, बड़े होते हैं ड्यूरिंग देयर adolescence or even during childhood, there are some individuals who start to realize that hmm. they don't feel like Yes. uh, a boy doesn't feel like I'm comfortable being a boy. The boy Hmm. finds out that he's comfortable dressing up as a girl, or Yes. that he feels differently inside. And there Yes. are also girls who realize that I'm more comfortable in pant and shirt, and I want to be Hmm. boyish, and I want to cut my hair short. And Hmm. this condition in is called as gender dysphoria. You do not Yes. identify with the gender that is Hmm. assigned to The you at bond birth. with. Hmm. Hmm. तो अगर थोड़ा सा historical perspective दिया जाए तो because we have such a rich and a very ancient tradition. There were the hijra gharanas, there were Yes. jofis, Yes. there were aradhis. Hmm. These are all cultural communities Hmm. Hmm. that basically have people who identify as the third gender. Hmm. तो इनमें अब तक because of also I would say lack of awareness in the medical community, Hmm. and lack of awareness in the community as well, in the transgender community, this process was done or led by the gurus, this process of transition, by their Yes. cultural leaders, by the community Hmm. leaders. Hmm. Hmm. तो जिसमें सर्जरी हो जाती थी Hmm. और ड्रेस चेंज या कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता था. What now is happening in the medical community is that doctors have started to understand that there is quite a strong need for Hmm. guidelines to be Hmm. followed in the process of this transition, जहाँ पे we help the person make sure that their external identity matches their internal identity. अगर मुझे अंदर से लग Yes. रहा है कि मैं एक Hmm. औरत हूँ, तो मैं बाहर Hmm. से भी औरत दिखनी चाहिए. So that is very Hmm. important. Otherwise, it causes me a lot of mental health Yes. issues, physical Yeah. health issues. Hmm. काफी Hmm. सारे issues आते हैं जबकि you have to repress this identity. Hmm. So the process of gender transition is essentially making sure that your external and your internal gender identities are integrated. Yes. Yes. So, yeah, very rightly said. So, you know, what are the main observations or main challenges when it comes Mhm. to mental health they Mhm. face? Um, that's a very, very important question actually. Yeah. Um, ये ना डिपेंड करता है कि वो लाइफ के कौन से फेज में है. आई Mm, फील कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो स्टार्ट आउट होता है ये अवेयरनेस. mm, This is usually in the adolescent age. So I would say 13 to yes. 16 or 13 to 17 तब कुछ मतलब they are confused. काफी Mm, लोगों में ये भी कंफ्यूजन होता है कि सेक्सुअलिटी और जेंडर में कंफ्यूजन हो जाता है, जेंडर आइडेंटिटी में. yes. Yes. There are some people who think that मैं homosexual हूँ, Mm, लेकिन उनको लोग लेबल करते हैं कि तू हिजड़ा mm, है, ये है, mm. डेरोगेटरी टर्म भी Yes. होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी हाँ. होता है. Mm, So they mm, start thinking that they are transgenders. yes. तो वो उनको उस वक्त काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है जो उन्हें मिलती नहीं है. Mm, एंड दैट इज द वन थिंग आई थिंक हैपेंस एट द स्टार्ट. देन सेकेंडली mm, इज हाउ डू यू टेल द फैमिली. mm, काफी लोग जो होते हैं उनको ये बहुत चैलेंजिंग होता है दैट हाउ डू आई टेल. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ yes. अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंड देन कमिंग आउट, Mm, है ना? mm, तो ये yes. तीनों चीज करते हुए they have no help at all. They cannot tell anyone, so there is a lot of anxiety होता है, depression होता है.
Mm-hmm. पैनिक अटैक्स आते हैं। Yes. कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता है लाइक कि अगर फ्रेंड्स या जाने पहचाने जो लोग हैं जिनको पता है वो Mm-hmm. धमकी देते हैं। there's a lot of Mm-hmm. blackmailing that happens. you know Yes. you I know this about you. I know that you are Okay. this and this. I have seen you, dressed in a sari or dressed in a Mm-hmm. this thing in a party. तो Mm-hmm. blackmailing होती है, so there's a lot of anxiety that goes into what Mm-hmm. if my real identity is outed. Yes. Yes. So, and I also see almost a very high percentage of self harm. वो जो दर्द Okay. होता है वो इतना Mm. ज्यादा होता है कि उस दर्द को मिटाने के लिए a lot of transgender community members do self harm. In Okay. fact, मेरे यहाँ जब clients आते हैं and I look at their arms, I usually see like blade marks and all of that stuff. So it goes up to suicidal tendencies as well. Mm-hmm. These are my observations. And then what happens is um, they leave their homes at a very young age. Okay. काफी लोगों को जबरदस्ती बोला जाता है कि तुझे जो करना है तो कर, लेकिन तू घर छोड़ के जाना है, योर डिसीजन विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द फैमिली, द सिबलिंग, Mm-hmm. सो दे हैव टू लीव होम। Okay. ग्रामीण महाराष्ट्र के कितने सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अपना घर छोड़ के पूना, मुंबई ऐसे बड़े मेट्रो सिटीज में आए हैं, क्योंकि वो वहां पे अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। दे डोंट हैव Correct. एक्सेस टू एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी, दे डोंट हैव एक्सेस टू एनी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, सो दे कम इन टू द बिग सिटीज बिकॉज दे फील यहाँ Mm. पे एटलीस्ट देर इज अ कम्युनिटी, कोई मुझे एडवाइस दे Yes. पाएगा, कोई मेरा मतलब जो ये प्रॉब्लम है, ये दुविधा है, ये अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम व्हेन दे नीड मेंटल हेल्थ Yes. services, whether it be counseling or whatever, जो कि Mm-hmm. उनको मिलते नहीं है। So there is a lot of negative coping mechanisms that we say. Negative coping Mm. mechanisms मतलब the tension is so much कि you start smoking, you start Mm. drinking, you start doing Mm. drugs, weed, Mm. ganja, Mm. all of Mm. this thing. So drug use just to Yeah. blot out all this trauma that is happening. Mm. और Mm. क्योंकि आप बहुत यंग हैं, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हैं नहीं, जॉब्स तो मिलती नहीं है, स्कूल में हरासमेंट होता है, तो ये काफी लोग 10वीं तक ही पढ़े होते हैं, फिर स्कूल छोड़ देते हैं, सो दे आर नॉट इवन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। और Mm-hmm. फिर हाउ डू यू डील विद दिस? How do Yes. you deal with this? The fact that you need counseling. आप खुद एक काउंसलर हैं, तो आपको पता है how expensive counseling services are. Yes. Yes. और एक सेशन अगर मतलब 800 से 2000 तक जाता है ना? और ऐसा भी नहीं कि एक सेशन में ट्रीटमेंट हो जाती है, देयर इज अ कंटिन्यूटी Series होती है, of sessions. Yes. सीरीज ऑफ सेशंस होते हैं। तो ये किसको मतलब जब उनको सबसे ज्यादा इन सेशंस की जरूरत होती है, तब दे आर टू यंग, दे डोंट हैव Mm. मनी एंड दे आर आउट ऑन देयर ओन। Mm-hmm. So I would say that the biggest barrier to access to mental health services is the fact of lack of awareness and lack of finances, Financial resources. Yes. Yes. financial resources. Yeah. So again, here Mm. you mentioned. And Yeah. one Please. more thing I Please. just mentioned, Yeah. ये तो हुआ Mm. the Mm. navigating the gender this thing. Yes. तब Yes. आप when they go through the whole process and the process Mm. includes operations, है ना, जिसको हम कहते हैं Yes. टॉप सर्जरी होती है, बॉटम सर्जरी हाँ. होती है, Mm. उनके लिए even that is a huge change. Yes. जब आप ये सर्जरीज करते हो और यू आर टेकिंग मेडिसिन बेस्ड ऑन डॉक्टर्स के पास वो जाते नहीं है, अगेन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट विल कॉस्ट 2000 रुपीज कंसल्टेशन। तो ये काफी बार सेल्फ मेडिकेट भी करते हैं, लेकिन ऑपरेशंस Oh. के बाद भी काफी डिप्रेशन आ जाता है, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन योर बॉडी, उस वक्त भी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो दे आर नॉट एबल टू एक्सेस इट or they are not Yes. able to afford it. Mm-hmm. So I think that was my question about surgery. First of all, there are a lot of myths, and even in the transgender community or third gender, as we call it now, and even the common general people, like Mm, when we talk about surgery, but mm, then there would be this is now specifically for the third gender people, like is the surgery only option, or when we say third gender, either being a boy you're feeling like a girl within, and being a girl you start feeling like a boy within. So
Is surgery the answer to this, or there are certain precautionary measures to be taken at initial stage and then approach surgery? So how does this work usually? So talking through a mental health lens, as I said, the process of gender transition is completely up to the client, completely up Yes. to the individual, उनको क्या चाहिए, है ना? Okay. तो ये काफी हाँ. डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है. Hmm. इट इज Hmm. नॉट कि सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन और द ओनली वे टू गो अहेड. ऐसे Hmm. काफी क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि वी आर कंफर्टेबल द वे वी आर, है ना, Hmm. हमको कुछ चेंज Yes. नहीं करना है. आई एम हैप्पी इफ आई कैन क्रॉस ड्रेस इन अ पार्टी Hmm. एंड मैं Hmm. थोड़ा सा मेकअप कर लूं, मैं खुश हूँ. अच्छा. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे इतनी रेडिकल सर्जरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थोड़ी सी टॉप सर्जरी चाहिए, लाइक Hmm. फॉर Hmm. एग्जाम्पल Hmm. ट्रांस मेन जो होते हैं उनके लिए ब्रेस्ट होना Yes. काफी Yes. ट्रॉमेटिक होता है, एंड इट इज अ लाइफस्टाइल इशू ऑल्सो इन द सेंस इट इज समथिंग दैट कॉन्स्टेंटली अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ, Yes. Yes. द फैक्ट दैट दे हैव ब्रेस्ट. तो काफी लोग ट्रांसमैन होते हैं जो कहते हैं कि आई विल जस्ट ऑप्ट फॉर टॉप सर्जरी. हाँ. तो as I said, surgery is not the only option. It depends on that person, what they Hmm. want. उनको Yes. कौन सी स्टेज तक ट्रांजिशन करना है, और इस चीज Yes. के लिए काउंसलिंग होना, प्री सर्जिकल काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है. दूसरा Yes. चीज, अगर हमारे पास ऐसा कोई बंदा या बंदी आते हैं और Hmm. कहते हैं कि नो आई जस्ट वांट अ कंप्लीट ट्रांजिशन, और Hmm. मुझे 6 महीने के अंदर आई वांट टू बी अ वुमन और आई वांट टू बी अ मैन, हम लोग Hmm. काफी उनको, वी फॉलो डब्ल्यू पाथ गाइडलाइंस विच इज द वर्ल्ड Yes. प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ. Hmm. तो Hmm. इन गाइडलाइन पे हम क्लियरली कहते हैं कि यू हैव टू गो थ्रू साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक असेसमेंट. Yes. आपको आपको कम से कम 1 साल तक उस जेंडर, अगर आपको लग रहा है कि आप यूर वुमन, तो आपको उनकी जैसा रहना जरूरी है. Hmm. Hmm. आप फिर आप हॉर्मोन्स ले सकते हैं, और हॉर्मोन्स के बाद आप सोच सकते हैं कि आपको सर्जरी करानी है या नहीं करानी या है. नहीं करानी. तो देयर इज Okay. अ कैस्केड दैट वी फॉलो, और हर Okay. स्टेप पर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हाउ हैप्पी दे आर Yes. फीलिंग, हाउ Hmm. डिस्ट्रेस Hmm. आर दे फीलिंग, क्या उनको Hmm. वाकई में ऐसे लग रहा है, उनको प्रॉपरली Yes. सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस एक्सप्लेन करने होते हैं. ये सारी Yes. चीजें अब तक नहीं हुई है भारत में. Hmm. काफी आर्बिट्ररी रस्म होते हैं कम्युनिटीज में, एंड Hmm. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि काफी लोगों को बाद में इसका काफी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, बिकॉज दे आर Yes. नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सर्जरी. हाँ. Yes. तो Yes. इसमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है. ओके. सो आपने बहुत सही कहा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. और अमित, वेलकम टू द शो. सम टेक्निकल रीजंस की वजह से हम कनेक्ट नहीं यस, हो यस। पा रहे थे. थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यूज़ यस. था, यस. ये हाँ. प्रॉब्लम हुआ था। सो. मैडम ने अभी यस. जो बताया कि अब मेंटली जो हाँ. अपने प्रिपेयर होना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात हाँ. होती है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मेरा शरीर भले ही इनके पुरुष का हो, लेकिन मुझे लगता है अंदर से फीलिंग होती है कि मैं फीमेल हूँ। तो अपने को हाँ. ये फीलिंग्स जो है, और जो कंटिन्यूस हम्म. हूँ, यानी अपने को कमिटेड कि बाबा नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ। अपने में जो माइंड हम्म. डाइवर्ट होना नहीं चाहिए, और अपने को लगना चाहिए कि बाबा हम्म. नहीं, मैं जो हूँ, मैं स्त्री ही हूँ, और मुझे आगे स्त्री बन के ही रहना है। तो देन ओनली यू कैन हम्म. मींस आप ये कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते। हाँ. हाँ. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट हो जाए कि बाबा नहीं, बाबा मुझे नहीं, क्या मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने ट्रांसफर ये नहीं हम्म. क्या ट्रांसप्लांट करके। हम्म. तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अभी हम्म. ये बहुत बड़ी बात बोली है मैम ने, और ये होना जरूरी यस. चाहिए कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई कोई खुश होता है कि नहीं चलो, कि मेरे हम्म. मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया, मैंने ऑपरेट नहीं किया, तो भी मुझे हम्म. मुझे जो है मैं उसमें ही क्रॉस ड्रेस करके रह सकती हूँ। हम्म. तो ऐसा भी होता है। यस. हाँ. हाँ. अमित, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब ये शो पे आए, और आप डेफिनेटली आपका जो एक एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, या सिर्फ ये शो के लिए ही नहीं, बल्कि हमें जो कोई सुन रहा है इसके माध्यम से, ये उन सभी के लिए है कि एक, जस्ट इंट्रोडक्शन में ही मैंने कहा था, शायद से आप तभी इंट्रोडक्शन में थे नहीं. तो बीइंग अ ट्रांसजेंडर और अ थर्ड जेंडर, आई थिंक थर्ड जेंडर ये एक अभी
एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो चुका है, तो हम उसे अभी वैसे ही रेफर मी करेंगे तर इशू काय के लिए. मराठीत बोललं तर चालेल. तर थर्ड जेंडर हा शब्द मला तर हाँ. असं वाटतं की आता आम्ही युज करत नाहीये, आम्ही पारलिंगी हाँ. युज करतो. कारण थर्ड जेंडर पारलिंगी. इथं म्हणजे समाजामध्ये आम्हाला कुठं तर तिसऱ्या स्थानावर ठेवल्यासारखं वाटतं. आम्ही पण समाजाचा ओके. घटक आहे आणि समानतेच्या मागणीत म्हणजे आम्ही पारलिंगी आहोत. की म्हणजे पारलिंगी. ओके. ओके. येस. सो करेक्ट. म्हणजे ह्याच काही पर्स्पेक्टिव्ह आम्हाला समजून घ्यायच्या आहेत. डेफिनेटली. आणि आय एम शुअर दिस इज नॉट अ डिबेट, बट इट्स मोर ऑफ अंडरस्टँडिंग द पर्स्पेक्टिव्ह. सो अमित, मला थोडस तुमच्या जर्नीबद्दल ऐकायला आम्हाला, मी आवडेल असं नाही म्हणणार, पण थोडं समजून घ्यायला आम्हाला जरा मदत होईल की नक्की काय इश्यूज येतात आणि काय चॅलेंजेस येतात. सर्वप्रथम मी सांगेल, एक पुरुषी शरीरामध्ये एक स्त्रीचं अस्तित्व आणि एक हम्म. स्त्रीचं मन म्हणजे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कित्येक वर्ष, दशक लांब असलेली मी. हो. समाजापासून आज आपण बघतो की ट्रान्सजेंडर म्हणजे आता जे समाजामध्ये LGBTQ कम्युनिटी बद्दलचे अवेअरनेस होतं, ते हो. अगोदर नव्हतं इतकं अवेअरनेस. समाजामध्ये आम्हाला म्हणजे अजून देखील म्हणजे एक वेगळं घटक समजलं जातं. हम्म. आज आपण बघतो वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही बघताल की नाही का एखाद्याला ट्रोल करायचा असेल किंवा एखाद्याला कमीपणा दाखवण्याचा असेल, तर तिथं आमच्या हा हिजडा ह्या शब्दाचा वापर केला. म्हणजे हम्म. हो. कुठं ना कुठं ते समाज आम्हाला अजून हेच बघते. माझी जर्नी जेव्हा होती की मी जेव्हा 12-13 वर्षाचे होते, तेव्हा मला असं जाणवलं की बाबा मी जे आहे एक चुकीच्या हम्म. शरीरामध्ये आहे. हो. म्हणजे मन तर स्त्रीचं आहे, पण शरीर पुरुषाचं हम्म. आहे. तेव्हा कोणतं हो. तर गुंतागुंत होत होती ती, की हम्म. हे जे वय असतं, ह्या वयामध्ये एखाद्या मुलीचा कल मुलाकडे असतो, मुलाचा कल मुलीकडे असतो. पण माझा कल जो बरोबर. होता, तो मुलगा असून मी मुलाकडेच माझा कल होता. मलाही हो. मुलींसारखं म्हणजे सजायला आवडायचं, नटायला आवडायचं, हम्म. मेकअप पुरुष हम्म. वाटत असायचा. हम्म. आय थिंक स्क्रीन त्यांची फ्रीज झाली आहे. Looks like the line. येस. हा. सो डॉक्टर कांचन, कमिंग टू यू. आणि येस, सॉरी. आय थिंक इज बॅक. हं. बहुधा खूप जास्त क्लाउडी असल्यामुळे प्रॉब्लेम्स येतात. हा. येस, अमित प्लीज. तर कसं म्हणजे की तेव्हा मनाची दुविधा वाटायची की बाबा मी आहे तरी कोण? आणि हे वय अल्लड असायचं. म्हणजे आणि ह्या वयामध्ये म्हणजे इतकं समजपणा नव्हता की येस. की आपण नाही का स्वतःला म्हणजे हे बाबा नाही हे जे हो. आहे असं असतं. आणि त्यावेळेस असं इतकं नॉलेज पण नव्हतं LGBTQ काय असतं किंवा हो. ट्रान्सजेंडर, ट्रान्स वुमेन किंवा म्हणजे हम्म. तृतीयपंथी समुदाय म्हणजे काय असतं ह्याच्याबद्दल काहीच म्हणजे ते वय म्हणजे एकदम छोटंसं वय. फक्त तिथं कुठं हम्म. वाटायचं की मी अशी जी वागते, मला वेगळं म्हणजे हम्म. पुरुषासारखं वागावीशी वाटायचं नसायचं. मला कपडे वेगळे घालूशे वाटायचे. मुलींचे कपडे घालूशे हम्म. वाटायचे. मला मेकअप हम्म. मुलींसारखा करूशी वाटायचा. मुलींसारखं हो. बोलणं, मुलींसारखं म्हणजे खेळणं, मुलींचे खेळणे हम्म. आवडायचे. तर हा हम्म. म्हणजे एक विरोधाभास म्हणजे डायरेक्टली म्हणजे एक हो. वेगळंच नाही का? म्हणजे प्रस्थापित आपली जी संस्कृती आहे, की बाबा पुरुषाने पुरुषासारखंच वागायचं. स्त्रियांनी हो. स्त्रियांसारखेच वागायचं. माझं होतं की मी वेगळी वागायचे. म्हणजे हम्म. की समाजाने मला सांगितलं की बाबा तू आता आपण बघतो की मुलींना बाहुली देतात, हम्म. हो. मुलांना बंदूक, गाडी. पण हम्म. मला कसं हम्म. होतं की मला म्हणजे घरच्यांनी बंदूक वगैरे गाडी वगैरे आणून दिली तरी मला बाहुली खेळूशी वाटायचं. मला वाटायचं की नाही का हम्म. चलावा, नाही का डॉक्टर खेळावा किंवा चला आपण नाही का वट्टा चूल खेळावा. म्हणजे असं वेगळं नाही का असं वाटायचं. पण Yes. आणि ह्याच्यामध्ये माझं बालपण एकदम म्हणजे मी म्हणते की माझं बालपण मला नीट व्यवस्थित एन्जॉय म्हणता येणार काय म्हणतात बालपण मला बालपण आणि मला हे म्हणून नाही. करता आलं हो. नाही. हो. कारण की मी मुलींमध्ये खेळायचे तर घरचे मला म्हणायचे की कशाला खेळते किंवा आणि हम्म. मुलांमध्ये मला खेळूशी वाटायचं. जेव्हा मी मुलांमध्ये जायचे तर मुलं मला चिडवायचे. ते रॅगिंग करायचे, ते म्हणजे नाही का हम्म. असं हम्म. हो. चिडवायचे. तर त्या चिडवायचे. चिडवायच्या भीतीमुळं किंवा त्यांनी म्हणजे मला त्रास देतील या भीतीने मी त्यांच्याकडे कधी खेळायला जायचं नाही. तर त्यामुळे माझं म्हणजे येस. लहानपण मला म्हणजे नीट व्यवस्थित हे करताच आलं. हो. हो. येस. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागायचा की हो. विचार करा की आपण बाथरूम एक प्राथमिक विधी तर हम्म. ही छोटीशी गोष्ट आहे. तर मला हम्म. टॉयलेटसाठी पण मी पुरुषांच्या ह्याच्यामध्ये जाऊ मुलांच्या ह्याच्यामध्ये जाऊ की मुलींच्या ह्याच्यामध्ये जाऊ तिथेही मला नाही हम्म. का हे वाटायचं की मुलींकडे गेलं तर मुली काय म्हणते मुलांकडे गेलं तर मुलं मला चिडवायचे. तर त्यामुळे नाही का म्हणजे असं माझं
मी किती जरी टॉयलेटला आली किंवा वॉशरूमला जायचं असेल तर मला म्हणजे मला नाही का म्हणजे असं पेशंट धरून जेव्हा तास सुरू असेल तेव्हाच मला जायचंय. तासाच्या रिसेसमध्ये मला जाता येत नसेल कारण की मुलं मुली सगळे असायचे. हो. तर मी तासाच्या ह्याच्यामध्ये तिकडे जायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे असं छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागायचा. येस. डॉक्टर कांचन, तुमच्याकडे येताना परत अमितने आता जे काही शेअर केलं, आय थिंक तुम्ही जे बोललात तो एक पोस्ट ट्रॉमाही असतो किंवा त्या प्रोसेस मधलाच एक पूर्णपणे एक ट्रॉमा असतो सोबत. काय चॅलेंजेस म्हणजे बहुधा आपण समजू नाही शकत, पण एक साधं उदाहरण अमित यांनी दिलं की टॉयलेटला जायचंय, विच इज अ व्हेरी नॅचरल प्रोसेस, आणि त्यासाठी त्यांना विचार करावा लागतोय की मी रिसेसमध्ये किंवा शॉर्ट ब्रेकमध्ये न जाता मी क्लासरूम सेशन चालू असतानाच मी गेलं पाहिजे. आय थिंक आमच्याकडे असेही ट्रान्समॅन होते जे म्हटलेत की त्यांना तिकडे जाता येत नव्हतं, तर ते पूर्ण दिवस दे यूज टू होल्ड देअर युरिन. येस, मी करायचीच नाही आणि त्यामुळे त्यांना युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स पण व्हायचे की आपण करायचं तर ते घरीच करायचं. त्याच्यामुळे पाणी प्यायचं नाही म्हणून डिहायड्रेशन व्हायचं आणि कमी पाणी पिल्यामुळे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स, असे खूप त्यांचे मायनर इश्यूज असतात. अगदी अगदी. मलाही म्हणजे मी 8वी 9वी पासून मला किडनी स्टोनचा प्रॉब्लेम होता कारण की मी पाणी प्यायचे नाही, वॉशरूमला जात नसायचे. तर त्यामुळे माझा किडनी स्टोन अजून देखील माझा तो प्रॉब्लेम कंटिन्युअस चालूच आहे नाही का. दर म्हणजे 2 वर्ष 1.5 वर्षाने मला तो प्रॉब्लेम चालू असतो कारण की एकदा जो किडनी स्टोन चालू झाला तर तो कंटिन्युअस तुम्हाला तो हे असतं. तर मला म्हणजे युरिनला जाताना आपलं हळू म्हणजे नाही का होल्ड करून ठेवायचं पाणी कमी पिल्यामुळं, असं मला नाही का त्यावेळेस पण मला खूप आणि लघवीच्या वेळेस जर पाणी कमी पिल्यामुळे जळजळ होणं असं मला खूप म्हणजे त्रास व्हायचा. पण आता ते म्हणतात ना की समाजापासून जर स्वतःला थोडंसं संरक्षित करायचं तर थोडासा त्रास चटके सहन करावे लागायचे. तर ते छोट्याशा वयामध्ये म्हणजे समजून गेलं होतं. येस. डॉक्टर कांचन, तुमच्याकडे येताना लाईक वेन वी से अबाउट काउन्सिलिंग प्रोसेस आपण बघितली किंवा काउन्सिलिंग फार महत्वाचा रोल प्ले करतं, बट ह्यामध्ये पॅरेंट्स काउन्सिलिंग आय थिंक प्लेज द बिगेस्ट रोल. So what is your take on this, and what challenges do you face when you actually have to counsel or interact with the parents? That's a very interesting question. कारण आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा we only think about in a very telescopic manner that this person needs counseling, but actually the whole family needs counseling. कारण का हा एक मोठा धक्का असतो जो पालकांना किंवा फॅमिलीला बसतो आणि they don't know how to process it. त्यावेळी सगळ्यात कॉमन एक्सपिरियन्स हा असतो की जेव्हा त्यांना कळतं तेव्हा ते घाबरून त्यांच्या मुलाला किंवा मुलीला जबरदस्ती सायकॅट्रिस्ट कडे घेऊन जातात की जरा बघा यांचं काही मतपरिवर्तन करता येईल का. आणि दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट रिझन वाय ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीमध्ये सायकॅट्रिस्ट विषयी एवढा काय म्हणतो आपण त्याला निगेटिव्हिटी आहे, डिस्ट्रस्ट आहे किंवा एक्स्ट्रीमली केअरफुल. कारण का मोस्ट ऑफ द टाइम पालक जेव्हा घेऊन जातात तेव्हा पालकांचं ऐकून सायकॅट्रिस्ट प्रयत्न करतात किंवा सायकोलॉजिस्ट प्रयत्न करतात आणि कन्व्हर्जन थेरपी असते की मुलाला किंवा मुलीला तुम्ही औषधं वगैरे देऊन परत आम्ही तुम्हाला वी विल मेक देम सिसजेंडर, विच इज ऍक्च्युअली रॉंग. इंडियन सायकॅट्रिक असोसिएशनने असं डिक्लेअर पण केलंय दॅट देर इज नथिंग कॉल्ड एज कन्व्हर्जन थेरपी, इट्स क्रिमिनल, यू हॅव टू एक्सप्लेन. So I think counseling करताना what really helps is lot of resources. For example, बिंदू माधव खिरेंने LGBT कम्युनिटीच्या पालकांसाठी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. I always refer them to that book. त्यानंतर दुसरे जे पालक आहेत ज्यांनी ही जर्नी ऑलरेडी अंडरटेक केलेली आहे त्यांच्याबरोबर मी त्यांना गाठभेट करून देते की तुम्ही समजून घ्या. बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली आय थिंक पेरेंट्स यू हॅव टू एम्पथाइज विथ द पेरेंट्स. Certainly. That, they are dealing with this big shock, and then you to also make them understand that at the end of the day this is still your child. वो लड़का है, लड़की है, लड़की के कपडे पहन रहे, हा तुमचाच मूल आहे आणि हे तुमचंच काय म्हणतो आपण, even if he wears a sari and he is calling himself as a guy by a girl आणि त्यांनी ती पूर्ण प्रोसेस केली, एंड ऑफ द डे ती तुमची मुलगी आहे, ती तुमची काळजी घेणार आहे, तुमचं काहीच बदलणार नाहीये. तर हे जे
कॉन्स्टंट त्यांना रिअश्युरन्सची गरज आहे, ते पण मेडिकल प्रोफेशनल्स पासनं, हे थोडंसं लॅकिंग आहे. Yes. In the upper middle classes, this is very common, and this is Yes. they always follow, they meet a psychiatrist and all of that. I'm talking about Yes. people who are really, from the lower middle classes or the lower classes, ज्यांना अजिबात आयडिया पण नसते की काय होतंय. हो. आणि मला असं वाटतं की त्यांचं जर प्रॉपर ह्या वेळेस समुपदेशन झालं, काउन्सिलिंग झालं, तर ही प्रोसेस खूप चांगल्या पद्धतीने मुलांसाठी मी ऍक्च्युली बघितलंय की जे Yes. ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स त्यांच्या आई वडिलांबरोबर राहतात, त्यांचं चेहऱ्यावरचं सुख, त्यांचं काय म्हणतो निश्चिंत राहणं, किंवा त्यांना कौतुकाने सांगतात ते की मी तर माझ्या आई वडिलांबरोबरच राहते आणि त्यांनी एक्सेप्ट केलाय. सो पेरेंटल एक्सेप्टन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मेंटल हेल्थ. आणि Yes. त्यासाठी Yes. पेरेंटल काउन्सिलिंग पण खूप महत्वाचं आहे, जे की इतकं होत नाही, कारण का हो. तिथपर्यंत पोहोचतच नाही. Yes. पालक Yes. काय आणि मुलं किंवा मुली काय, Yes. ह्या लेवलपर्यंत Okay. ती पोहोचतच नाही. मोस्ट ऑफ द टाइम त्यांना माहितच नसतं की ही अशी प्रोसेस फॉलो करायची असते. Yes. Certainly. अमित जी तुम्ही काहीतरी बोलत होतात. We are actually. प्रिव्हेंटेशन Yes. इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. आज Yes. आपण बघतो की जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे एखादी स्त्री गरोदर असते तर तिचं काउन्सिलिंग केलं जातं की बाबा तू हो. HIV पॉझिटिव्ह असू शकतेस, जर तुला झालं तर तुला त्याच्यासोबत जगता पण यायला पाहिजे, असं वेगवेगळ्या गोष्टी तिथं हे काउन्सिलिंग केलं जातं. तर मी म्हणेन की शासनाने, सरकारने आणि बाकीच्या LGBT कम्युनिटीने असं एक म्हणजे एक करावं की जिथं जेव्हा एखादी स्त्री प्रेग्नेंट असेल तेव्हा तिथं तिचं काउन्सिलिंग जेव्हा करता येईल तर ह्या गोष्टी पण तिला काउन्सिलिंग मध्ये सांगायला पाहिजे की बाबा तुझ्या घरामध्ये मुलगी पण होऊ शकते जन्माला, मुलगा पण जन्माला येऊ शकते, आणि त्याचबरोबर ट्रान्सजेंडर जरी आला तर तुला तसं त्याला एक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ही सुरुवात तिथून होणं गरजेचं आहे की न की अच्छा. एखादा मुलगा झालाय आणि त्याच्यानंतर आपण त्याला ट्रान्सफर करतो. म्हणजे समाज जर सुधारायचा असेल माझ्या मते पूर्ण समाज, तर हे काउन्सिलिंग सर्व एक घटकांमध्ये व्हायला पाहिजे. नाही की एखादा मुलगा जन्माला आलाय त्याच्या घरामध्ये आणि त्यालाच आपण जाऊन काउन्सिलिंग करतो, तसं नाही, पूर्ण समाजाला व्हायला पाहिजे. आज माझ्या जे पॅरेंट्स मला स्वीकारत नाहीये, का स्वीकारत नाहीये? कारण की समाजामुळं, हा समाज त्यांना म्हणेन की बाबा त्यांना वाळीत टाकेन, हा समाज त्यांना म्हणतात की तुमचा मुलगा असा आहे, तुमचा मुलगा तसा आहे, तुमच्या घरामध्ये असा व्यक्तीने काही जडा जन्मलाय, तुमचा मुलगा मुलांसारखा वागतोय, तो किन्नर आहे, राईट. तर ह्या गोष्टी असं व्हायला नाही पाहिजे. तर ह्या गोष्टी जर बदलायच्या असेल तर काउन्सिलिंग नॉट की त्या घरामध्ये मुलगा पैदा झालाय त्याच्याच पॅरेंट्स, तसं नाही, पूर्ण सोसायटीला, पूर्ण समाजाला, पूर्ण देशामध्ये, पूर्ण जगामध्ये ही काउन्सिलिंग व्हायला पाहिजे. जेव्हा एखादी स्त्री प्रेग्नेंट असते तर तेव्हापासूनच तिला काउन्सिलिंग व्हायला पाहिजे की बाबा की तुझ्या घरामध्ये अनेक मुलगा मुलगी होऊ शकतो, तुला HIV पॉझिटिव्ह पण होऊ शकते, सेकंड पण तुमच्याकडे तृतीयपंथी पण जन्माला येऊ शकतात, तर तुम्हाला त्या तृतीयपंथीला स्वीकारणं गरजेचं आहे. हा तुमचा घटक आहे, हा वरतून आलेला नाहीये किंवा कोणी स्वतःहून तसं होत नाही. आज आम्ही जर तृतीयपंथी म्हणून आम्ही सतत समाजामध्ये जगतो तर आम्हाला माहिती की आम्हाला कुठली वेदना आहे, कुठला त्रास सहन करावा लागतो. प्राथमिक विधीपासून आम्हाला जर त्रास सहन करावा लागत असेल तर तुम्ही विचार करा की म्हणजे किती मोठा म्हणजे गोष्ट आहे या भारतासारख्या देशामध्ये. आज विचार करा, एखाद्या मुलाला त्याचं बालपण म्हणजे नीट जगता येत नाहीये, म्हणजे किती मोठी गोष्ट आहे. ह्या समाजामुळे, समाज जो आहे या समाजामुळं, मी म्हणत नाही मी प्रत्येक समाजाच्या घटक नाही, असं नाहीये, पण 99% जे लोक आहेत आम्हाला जगू देत नाही. आज मला अमित म्हणून जगायचंय तर माझं मन मानत नाही, हा, आणि आम्रपाली म्हणून मला जगायचंय तर मला समाज जगू देत नाहीये. ओके. आज समाज मला जगू देत नाही, त्याला म्हणजे खूप मला नाही का असं म्हणजे हे होतं की की काय आम्ही पण नाही का म्हणजे तुमच्यासारखेच आम्हाला पण 2 डोळे, हा, नाक आहे, हात आहे, सगळे सर्वांसाठी, फक्त एवढंच आहे की आमच्यामध्ये एक स्त्रीत्व म्हणजे गुण आहे, म्हणजे तुम्ही त्याच्यामुळे आम्हाला कमी लेखताय का? आज भगवान विष्णूचा तुम्हाला मोहिनी रूप चालतो, हा, भगवान शंकराचा समाजाला एक अर्धनारेश्वर रूप चालतं, पण आमचं म्हणजे स्त्री रूप म्हणजे नाही काय एक्सेप्ट करू शकत. ओके. हे समाजाला राईटली. येस. अमित, तुम्ही जे बोललात, आय थिंक तुम्ही तुमचं पेन जो एक्सप्रेस केला, आय एम डॅम शुअर की ते फक्त तुमच्यासाठीच नाहीये, तर सगळे जे तुम्ही कम्युनिटी रिप्रेझेंट करताय त्या सगळ्यांसाठीच आहेत. आणि डॉक्टर कांचन, तुम्ही सुद्धा याच्यावरती एक मेडिकल प्रोफेशनल. प्लीज मॅडम, की तुम्ही जे म्हणताय की न की तुमच्याकडे जे एखादा मुलगा जर नाही का म्हणजे ट्रान्सजेंडर म्हणून आला आणि त्याच्या पॅरेंटला काउन्सिलिंग करण्यापेक्षा मी म्हणेन की तुम्ही पूर्ण समाजाचं काउन्सिलिंग करा.
तुम्ही आय तिथं नाही का थिंक हॉस्पिटल म्हणा, समाज येस, सगळ्या येस, हॉस्पिटल जाऊन येस. तिथं त्यांना सांगायला पाहिजे की तिथं आपला एक कॉन्सेप्ट की बाबा ट्रान्सजेंडर पण पैदा होऊ शकतो. हो, हो. जरुरी आय नाही एम की तो शुअर सगळ्या दुसऱ्याच्या घरात बघू, डॉक्टर. तुमच्या घरामध्ये येस, पण येस. पैदा होऊ शकतो, तर तुम्ही त्याला एक्सेप्ट करा प्लीज सर. येस, येस. आय थिंक डॉक्टर कांचन आपण ऑलरेडी काम करतातच आहेत ते. नाही, पण खूपच आम्ही मोठ्या. तुमचा मुद्दा जो आहे ना तो बरोबर आहे बरं का. आणि त्याच्यामध्ये आता चेंजेस यायला सुरुवात झाली आहे. लाईक फॉर एक्झाम्पल मी एक सांगते तुला. येस. आधी आम्ही जेव्हा डॉक्टर झालो, म्हणजे मी 10-20 वर्षाची पूर्वीची गोष्ट करतेय, तेव्हा आमच्या करिक्युलम मध्ये अजिबात काही लिहिलेलं नव्हतं ट्रान्सजेंडर्स मध्ये. मी ससून मध्ये अभ्यास केला बीजे आणि मेडिकल. एवढ्या 5.5 वर्षामध्ये मी एकाही तृतीयपंथी पेशंट मला पाहिलेला नव्हता आठवत, किंवा त्यांच्याबद्दल मी टेक्स्टबुकमध्ये पण कुठल्याही टेक्स्टबुकमध्ये असं वाचलं नव्हतं. पण आता जोपर्यंत जेव्हा म्हणजे 2019 पासनं आता मेडिकल करिक्युलम मध्ये फॉर एक्झाम्पल एक नॅशनल मीटिंग झाली होती. त्यामध्ये सगळ्यांचे इनपुट्स घेऊन आता वैद्यकीय जे टेक्स्टबुक्स आहेत की डॉक्टर्सला पण कळलं पाहिजे फॉर एक्झाम्पल की हो. तृतीयपंथींची कशी आरोग्य सेवा द्यायला पाहिजे. त्यांचे हेल्थकेअर नीड्स तुला माहिती आहेत, ते खूप वेगळे आहेत. तर ते कसे पुरवायचे त्याच्यासाठी आता टेक्स्टबुक्समध्ये पण ते चेंज केलं जात आहे. आणि पहिल्या वर्षापासून 4थ्या वर्षापर्यंत सगळ्या मेडिकल स्टुडंट्सला आता जे अभ्यास करतायत त्यांना तृतीयपंथी आरोग्य हा एक वेगळा विषय म्हणून ते आता अभ्यास करतील. त्यांच्याशी कुठल्या पद्धतीने बोलायचं, त्यांना म्हणजे त्यांच्या कुठल्या प्रोनाउन्सने त्यांना अड्रेस करायचं, त्यांचे काय काय आरोग्याचे गरज आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी आता टेक्स्टबुक्समध्ये इन्क्लूड केलं जात आहे. तर समाजाला एज्युकेशन करणं किंवा सगळ्यांना सांगणं, हे अवेअरनेस करून देणं हे खूप गरजेचं आहे. आय ऍडमिट. आणि ती प्रक्रिया चालू झालीये. येस. तूच आता आय थिंक हो. तू जॉईन होण्याच्या आधी कमलेश म्हणत होते की आजकाल सिनेमा पण होत आहेत, तो पॉप्युलर मीडियावर सुद्धा जे आधी एकदम तुच्छ असं दाखवायचे, म्हणजे नेहमी हास्यास्पद येस. कॅरेक्टर किंवा डेरोगेटरी कॅरेक्टर दाखवायचे सिनेमामध्ये, हम्म. असं न होता नाव वी हॅव मेन लीड हिरोईन्स नाव प्लेइंग and transgender actors also playing roles. येस. So I think ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आणि अगदी तुमच्यासारख्या ऍक्टिव्हिस्टने ठासून ही प्रोसेस पुढे घेऊन जायची आहे. ऍज अ मेडिकल प्रोफेशनल तुमचा लिव्ड एक्सपिरियन्स जो आहे तो मी समजू शकते, पण मी कधी तुमच्या ज्या ऑथॉरिटीने आहे त्या ऑथॉरिटीने मी बोलू नाही शकणार. तो तुझा अनुभव येस. आहे, ते तुझं आयुष्य आहे, त्याच्यामुळे तू हे सगळ्यात जास्त व्यवस्थित रिप्रेझेंट करू शकते. हो, पण माझा येस. प्रयत्न हा नेहमी असतो की मी जिथेही जाते तिथे माझे कलिग्स असो, माझे पियर्स असो, कुठल्याही मीटिंग्स असतात, तर त्याच्यामध्ये मी या विषयाबद्दल नक्की बोलते. येस. अजून एक मला सांगायचं हा. होतं, अमित, हा. तू ह्या गोष्टीवर बोलू शकतेस की व्हायलन्स ह्या विषयाबद्दल आपण जास्त बोलत नाही, बोलतोय. पण ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी जे ऍक्च्युली रस्त्यावर असतात, सेक्स वर्क करावं लागतं त्यांना, कारण की दुसरीकडे कुठे नोकरी मिळत नाही किंवा मंगती करतात, त्यांना ज्या पद्धतीचं व्हायलन्स मिळतं, दिस इज फिजिकल व्हायलन्स, मेंटल व्हायलन्स, इमोशनल व्हायलन्स, आणि हे त्यांच्या पार्टनर्स कडनं असतं, सोसायटीकडनं असतं, आणि त्यांच्या कम्युनिटीकडनं सुद्धा हे असतं. आणि ह्या व्हायलन्सच्या याच्यामध्ये आय वुड से की इतकं त्यांच्यामध्ये पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस सिंड्रोम असतात, लाईक पॅल्पिटेशन्स असतात, किंवा सारखं डोकं सुन्न राहतं, त्यांना काम करता येत नाही, पण काम तर करावं लागतं. तर ह्या गोष्टींसाठी सुद्धा त्यांना मेंटल हेल्थ सर्व्हिसेसची खूप गरज आहे, आणि ती पण येस. एकदम अफोर्डेबल पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे हो. आय थिंक द बेस्ट वे टू डू दिस, टू प्रोव्हाइड गुड मेंटल हेल्थ सर्व्हिसेस, इज टू हॅव स्टेट हॉस्पिटल्स, ससून येस. असो, येस. वायसीएम येस. असो, डीवाय पाटील असो, जिथे तुम्हाला करेक्ट. 50 आणि 100 रुपयामध्ये 1 तास जाऊन हो. हो. सायकेट्रिस्टला भेटून बोलून तुम्हाला व्यवस्थित औषधोपचार करता येईल, किंवा तुम्हाला सीबीटी घेता येईल. येस. ह्या गोष्टी इट हॅज टू बी अफोर्डेबल. तर ते जातील, तर त्यांना त्याचा फायदा कळेल, आणि ते त्यांचं आयुष्य सुधरू शकतील, किंवा त्यांच्या मेंटल हेल्थवर फोकस करू शकतील. जोपर्यंत मेंटल हेल्थ प्रायव्हेट हेल्थ सेक्टरमध्ये आहे, जिथे तुम्हाला 2,000 रुपये, 800 आणि 1,000 रुपये भरावे लागतात, तोपर्यंत इतका अपटेक राहणार नाही कम्युनिटीमध्ये. कम्युनिटीमध्ये जर अपटेक पाहिजे, येस. डॉक्टर तर कांचन, तुम्ही जो हा पॉइंट मांडला, आय थिंक मेंटल हेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम ज्यावेळेस आम्ही लॉन्च केला, त्याचं सगळ्यात टॉप प्रायोरिटी तीच होती की मेंटल हेल्थला एक ह्युमन राईट म्हणून बघणे आणि तो Absolutely. सगळ्यांना ऍक्सेसिबल करून देणे. आय थिंक दॅट्स आवर ऑब्जेक्टिव्ह.
and it's prioritizing mental well-being for every one of us, like I agree. That's irrespective important. of the caste, creed, religion, sex, gender, फायनान्शियल काहीही स्टेटस असेल, त्याच्या Mm. irrespective of all that, everyone should be able to avail this mental health services. And let's reach and talk about how to be into a mental well-being state. So Mm. I think due to lack of time, there are a lot of topics, and I assure आपण अजून एका एपिसोड सोबत येऊ ह्याच विषयावरती. पुढचे काही अजून बरेचसे मुद्दे आहेत जे राहिलेले आहेत, but due to time, it's like little difficult for us to incorporate that. So Mm. I thank you, Dr. Kanchan and Amit, for taking out time and coming on this show and sharing your insights. And I'm sure this is going to change the perspective. And even if it changes perspective of one person, I think आजच्या कार्यक्रमासाठी ते एक आमच्यासाठी एक छोटंसं सक्सेस असेल. आणि दॅट्स व्हॉट वी वुड लाईक टू से. आणि एक अनाउन्समेंटही मला इथे करायची आहे. तुम्ही सुसाईड बद्दल बोललात, ती प्रमाण पण खूप जास्त आहे. सो उद्या वर्ल्ड सुसाईड प्रिव्हेन्शन डे आहे, आणि आपण एक टॉक शो डेडिकेटेड टू वर्ल्ड सुसाईड प्रिव्हेन्शन यासाठीच आणतो आहेत. आणि त्यावरती वेगवेगळे प्रोफेशनल्स असणार आहेत, आणि त्यामध्ये ट्रान्सजेंडर हा विषय सुद्धा आहे. आणि सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू जॉईन दॅट शो ऑन पुणेकर न्यूज अगेन टुमॉरो ॲट 12:30. And support, I ask people to support this initiative to reach to maximum people and for betterment of everyone. So Dr. Kanchan, once again thank you so much. Amit, तुमचं पण खूप खूप थँक्यू, तुम्ही आलात आणि तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केलात. सो थँक्यू ऑल. विल अगेन मीट व्हेरी सून. थँक्यू सो मच. नमस्ते. Thank you. थँक्यू आनंद आणि पुणेकर न्यूज. आज आपल्या माध्यमातून माझ्या समुदायाचा म्हणजे जो प्रॉब्लेम फेस होतोय, जो सर्वात महत्वाचा जो विषय आहे मेंटली हेल्थ, याविषयी तुम्ही जे काउन्सिलिंगचं किंवा जे Yes, अवेअरनेस yes, ठेवलं. माझं म्हणणं yes, फक्त आहे की yes, जीने दो और जिओ. आम्हालाही yes. जगण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला समाजामध्ये हो, स्वीकारा ही भावना येस, म्हणजे रुळावी. आणि येस, आज आमचे जे तृतीयपंथी तुम्ही बघत असताल की खूप सारे तृतीयपंथी म्हणजे ड्रिंकिंग करतात, हो, स्मो म्हणजे हो, नाही का हो, असं हो, अल्कोहोलिक हो, आहेत. पण का हो, आहे? कारण की ते इतकं समाजामध्ये इतकं टॉर्चर, मेंटली हॅरेसमेंट येस, असतं ना, त्याच्यापासून हो, थोडंसं त्याच्यासाठी ते हे करतात. तर हे जे ऍडिक्शनचं जे प्रमाण जास्त आहे ते ह्याच मुळे आहे. तर हे अवेअरनेस, हं, मेंटल अवेअरनेस होणं गरजेचं आहे, कारण की त्यांना मेंटल अवेअरनेस होत नाहीये. आज जे येस, मेंटली येस, काउन्सिलिंग होत आहे त्यामुळे ते हो, ऍडिक्शनच्या बरोबर, मार्गावर जातात. बरोबर, ते येस, कुठेतरी येस, येस, व्हायला पाहिजे. आज हा तुमच्यातर्फे हे झालाय, तर मला खूप येस, छान आनंद. आणि पुणेकरांचं मी मनापासून थँक आणि मॅडम कांचन मॅडमचं मी मनापासून हो, हे करेन. हो, माझ्याकडे असे जे येतात ट्रान्सजेंडर, मी हो, नक्की त्यांना तुमच्याकडे रिफर करेन. येस, आणि येस, प्लीज असे तुमचे प्रोग्राम जे आहे तुमच्या इथून पुढेही व्हावे. आणि समाजामध्ये जी करेक्ट, मागणारी करेक्ट, टाळी आहे, समाजाप्रती येस, देणारी येस, टाळी, आणि समाजाप्रती हो, जे लोक करतात काम, कर्तृत्व, ते पण येस, दिसायला पाहिजे. आज तुम्ही म्हणतायत येस, की उद्या सुसाईड डे. येस, एक क्षण हो, असाही होता, मीही सुसाईड हो, करण्याचा प्रयत्न केला होता, हो, पण हो, त्याच्यातून मी ओव्हरकम झाले आणि थोडं येस, आता हो, समाजासाठी मी हो, काम. येस. Mm. Thank you, थँक्यू. thank you, thank you so much, Kanchan, थँक्यू. Dr. Kanchan. Thank you so much for coming on the show. Yes. Well.